gosaaf bassaa eessa jirtu dafaa koottaa. Okay. Dr. Hussein yeroo tokko garan. Dr. Hussein. Hedduu galatooma ulfaadhaa gaa daqiiqaa shanitti dubbadhu naan jedhaa jiru garuu ani kitaabicha kana namarraa ergifadhee osoo hin bitatin dura laaluudhaaf yaalee ture. So it's amazing work. Dafee dubbisuu yaala yoo danda'ame afaan Ingiliffaatiin waan barreesseef dhiifama naa godha. The work of Dr. Gammachuu Abraham on the RC Oromo Basic Education Movement, as presented in Roots of Resilience, represents a major scholarly intervention in the historiography of Oromo education and grassroots social transformation. The book advances a compelling intellectual position that education constitutes the highest form of human emancipation, an enduring investment in consciousness, dignity, and intergenerational social continuity. Through this analytical lens, the author reconstructs a critical, under-documented, and historically marginalized dimension of Ethiopian education history with rigor and purpose. The study demonstrates considerable academic strength in teaching the emergency, consolidation, and evolution of basic education initiatives within RC Oromo society and the wider Oromo context. Its significance extends beyond local historiography, offering insights relevant to scholars, educators, policymakers, and development practitioners engaged with education and social transformation. Methodologically, the work is grounded in extensive field research, oral histories, and in-depth interviews, enabling it to recover historical knowledge that's largely absent from formal archive records. In doing so, it challenges dominant historical silence and recenters marginalized actors within the education narrative. The narrative is generally coherent and analytically driven, situating grassroots educational initiatives within the broader structures of political exclusion, social constraints, and cultural transformation. It effectively demonstrates that education functions not merely as an instrument of individual advancement, but as a collective strategy of resilience, continuity, and community survival under restrictive historical conditions. A particularly compelling strength of the work lies in its documentation of the moral courage, the sacrifice, and agency of individuals who advanced education under highly constrained and at times precarious conditions. The commitment, often extending to personal and family sacrifice, reflects a historical ground conviction in education as transformative social change. This dimensions of the work is one of its most important contribution, as it foregrounds agency in contexts frequently characterized by structural neglect and institutional absence. The inclusion of photographic material further strengthens the empirical depth of the book, offering visual documentation that enhances historical understanding and provides effective access to lived experiences. This material complements the textual narrative by grounding abstract historical process in concrete human realities. The actor at the center of the educational movement emerges as visionary historical subjects who acted within severe constraints yet maintained a forward-looking commitment to educational transformation. Their legacy underscores the capacity of grassroots initiatives to generate educational, enduring social and intellectual changes
even in the context of systematic limitation and exclusion. From the standpoint of a professional with over 2 decades of experience in higher education, engaged in teaching, research, community engagement, and policy research at both national and international levels, particularly in educational policy and leadership, I had not previously encountered a work that is so comprehensively and systematically documents the RC Oromo education movement. This absence underscores both the originality and the historiographical importance of the present study. Overall, Roots of Resilience constitutes a substantive and groundbreaking scholarly contribution to the study of RC Oromo educational history. It's methodologically sound, empirically rich, and intellectually significant. At the same time, its analytical contribution lies not only in documentation, but also in reframing education as a site of struggle, agency, and collective transformation. Indeed, this book will serve as foundational reference for further scholarship in Oromo education, social history, and community-led development. I believe it will also serve as a critical springboard for subsequent research that can deepen, extend, and critically engage the historical process so effectively documented. Gabii fi lubni na jarjarsaa jiru kana caalaa dubbachuu hin danda'u. Garuu ammoo waan tokko osoo hin jedhin asirraa hin bu'u. Tolilleen jedhuun waltajjii ittiin deebisu amma. Dubbiin isaa gabaabaadha. Yoo jijjiiramuun barbaadame barnoota irratti investi gochuudha. Ijoollee irratti investi gochuudha. Warra fuulduraa irratti investi gochuudha. Galata warroota as jiranii fi warra ruuhiin hin jirreef haa ta'u qabsaanii nutti mul'isanii garsiisanii deemanii jiru. Nutis irraa barannee waan isaan hojjetan sana daran jabeessinee itti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Amma akka jiruun educationin keenya xiqqashoo rakkoo waan qabuuf it's important to reclaim those days of struggle so that our country will be in the right direction. Galatoma ulfada. Thank you, thank you. And I am the granddaughter of Basawako and Tufa Koji, as well as Buzunish Sarbi and Burka Tufa, whom are all mentioned in the book. I just want to say that I believe this book is very necessary, especially as someone born and raised here in the US. I can often forget how much of a privilege it is to know how to read and to write. Since I was 5 years old, I could always be lost in a book. Reading has let me go to worlds beyond my imagination, and that's kind of my first introduction to just how education can really be empowerment. So thank you a lot, Dr. Kurfessa, for this book, as well as everyone that contributed to it in any capacity. Yeah, I think it's just very important to know where we've come from, the people before us, because it's through their efforts, through their contributions, that I'm able to have a college degree today. So I just want to thank all those people that have paved the way for us, and I'm very grateful that we have this written down as well. So yeah, I hope this book transcends generations and transcends through time, and thank you very much. I have one too. Hi everyone, I'm Nurasu Tufa, I'm Bassa's cousin. I am also a grandson of Tufa Koji and Bassa Wako, and my great-grandfather on my mother's side is Hinika, I think Buliye. And I want to thank Dr. Kurfessa from the bottom of my heart. You know, I spent 2 seconds reading your book and I saw pictures of my grandfather I never saw before. And I read stories about my grandfather I never read before, and he passed away 20 years before Bassa and I were born. And so what you've been able to do for our family, we can't put in words our gratitude. So I'd like to give him a big round of applause for the history that he kept alive. And, you know, in the context of, you know, our grandfather, you know, he is a visionary.
This is someone who he saw 50, 75 years into the future. This is unheard of. And I know a lot of the other leaders in the RC Basic School movement also were able to be visionaries. You know, John Steinbeck says that, you know, sins change, sin evolves, but virtue never evolves. Virtue always stays the same. Goodness always stays the same. And what I want to say is, we're in a new frontier now. We are no longer in Nagele. We are no longer in Oromia. We are here in America. You have succeeded. Your generation has succeeded economically, but we have a long way to go. And it is, you know, it is on our generation now to take the burden and go to school for the sake of our grandparents, for the sake of our grandparents who, you know, who studied when they had no resources, when they had no clothing, no papers, no pens. It is for their sake that we must continue to be educated, and I thank you all once again for, thank you so much, Dr. Kurfessa, from the bottom of my heart. Thank you for the work you've done. Galatoom harka dhaafi ijoollee tana kunneen torchiin kun isaanii darbeera abbootii keenyarraa gara isaanii darbeera isaan fuudhanii bakka guddaan ga'uu danda'anii kanaaf jenneeti atilist isaan illee akka waa jedhaniif goone amma ati yeroo guddaan fudhanne kitaaba gara 702 bitamee harka dhahamee yeroo tokko kana keessa namootiin hedduu kumaan genneerra almost kuma jala genneerra kanaaf garuu ammoo namootiin kan fallee jirtan booda dhaqaatii achi kafala warra afur jirtu akka gootan irraanfatina amma yeroo kana warra nama keessummeessu afur waamee gara horbaataa seennaa horbaata gizee seennu manguddoota adda sababa isaaniitiif ajjirru kana firribneet isaan deemanii baanii waan nyaataa fudhatanii yoo deeban achiin booda ammoo namootiin kun duubaan fudhatanii keessummoonni kennallee ka isin tursiifne dhiifama guddaa nu godhaa haga danda'ametti gabaabsumaa badannaa Dr. Gammachuu uduun dubbanne asiin deemtanii akkasuma ammoo walaloo bareedaallee qabnaa walaloo nu dhiyaatu jira gizee akkuma nyaataa qophooftanii fixxanii walaloo nu dhiyaatu jira walaloo san dhageettanii ammaaf itti nuuf fufaa ambassaa namoota akka nu kaaftan. Galata qabdu galata adda nuuf jiraatanii sinin jiraanne dibaasin dibdanii irraa qabsiifanne galatoomaa jenne galatoomaa isin adoonni barsanii galatoomaa jenne galatoomaa isin adoonni barsanii. guddifnee si galateeffanna waaqa keenna kan nagaan nu edda ammaan nu geetteef sagantaa haga ammaa geggeessineerra kan nu gargaarteef waan milkoofneef ulfinnineef guddinni yeroo hundumaa siif haa ta'u. Nyaata nuuf kennites ati nuuf eebbisi. Kanaan boodallee waan nuuf kennituuf galannin siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoositiin si gaafanna. Ameen. Galatoomaa jenne galatoomaa isin adoonni barsanii galatoomaa jenne galatoomaa isin
dhaloonni barsanii wayuudhaaf gabruu maajilaan kitanii barnootaatu falaa qabsoodhaaf qabsoot wal waamtanii balbala gabroomsan dhufe nurraa bantanii galatoomaa jennee galatoomaa isinii dhaloonni barsanii galatoomaa jennee galatoomaa isinii dhaloonni barsanii barsanii bara ilnaan ni jirre galatooma akkam nagaa jirtu warra keenna afinaa fi guutuun urgaan wal gaafanna kan olii fi gadii gammoojjii fi baddaa warri lubbuun jirtan dhaloonni adda addaa from every land both near and far we gather today for who we are dhalattuu hanga dullumaa cufti nagahuma akkatti bareeddan yaa fuula bashaashaa eebba kitaabaatiif jechaa jirra shaashaa from youth to age your beauty remains a shining story through joys and pains kan bahaa fi dhihaa kan kaabaa fi kibbaa dhiiga hidda tokkoo kan laafaa fi jabaa jireenyi badhaasaa baga jiraattan baga har'a geettanii ragaa seenaa taatan baga har'a geettanii ragaa seenaa taatan one blood unites both strong and the weak your living truth is the voice we speak seenaan dhugaa namoota dhugaa walitti qabaa abbooni bareeddan akka ajaa'ibaa namoota dhugaattu kalee aarsaa ta'e namoota dhugaattu kalee aarsaa ta'e seenaa haqaattu ilma haqaatiin barraa'e truthful people your light still stays your sacrifice guides our future days guyyatu guyyaadha guyyaa gammachuu kitaabatu kitaaba seenaati kan walii nu galchuu hundi keessanuu aandee ba'elilchuu እናመሰግናለን jedha Dr. Gammachuun. Today is the day of joy we share, a book of history beyond compare. Lash jedhamee takkitti dachaaneerraa bakkatti deemne galaana yaadaatiin jidduu gammachuu fi gaddaatiin bara dukkanaasan gaafa firri xiqqaa bara namni beekan dafee karaa maqaa through waves of thought through loss and gain we walked through darkness through the pain gaafa waliin qotan nafaa fi lafaa haqa ofii gaafachuun gaafa ture fafaa dargaggoonni arsii takka lama jechaa wallaalummaatti duulan barsiisuuf barachaa when truth was hidden voices were few the brave still stood for what was true gaafa murteen dabre akka nuti hin barre akka namni keenya ifaan waliin garre they fought through darkness to bring the light to teach the world what is wrong and right akka haqa ofii barateen gaafanne akka tolaaf miidhaa addaan hin baafanne gaafa itti dhiiban waan dhiibaan hin tolle gaafa isa dhiitan dhiittaa namaan hin malle qalama fudhate meeshaa ittiin lolu dargaggoonni wal yaamee warri waliif galu with pain in hand they choose their way to fight with the truth and not betray warri miidhaa argee cal'isuu dadhabe nageelle irraa ka'ee masaraa mootummaa miila tokkoon dhaabe the youth arose they would not fall they stood with courage giving their all beelaa fi dheebuudhaan karaarra bulanii hayyama barnootaa fuudhanii galanii sababa jaraatiin dhaloonni barate sababa isaaniitiin namni fa argate sababa isaaniitiin namni fa argate sababa isaaniitiin gaafiin haqaa ka'e sababa isaaniitiin inni ciisus ka'e because of them the minds were freed they planted hope they swayed
They sowed the seed. Kanaaf seenaan isaanii waggoota dheeraadhaaf barraa'ee dhaloota qubee har'a jiruuf ga'e. They walked the silent, raised the voice. Their legacy lives in every choice. Jara kanaan maal jenna yaa jamaa? Give them standing ovation to say galatooma. Ilaah yaa namana yaa firaa qaanqeen jara sanii ce'eera bahara. Ummata taphaatii miti jarri. My parents were the beneficiaries. Their spark has crossed beyond the sea. A gift of light for you and me. Sila anis asin dhaabbadhu. Afaaniif qubeenis homaa hin dubbadhu. Ijjummataa barnootaan baname. Hattuu fi saamtuunis barnootaan qabame. Without their paths, I would not stand tall. Education rose and changed us all. Barnootaan eeggame fayyaan hawaasaa. Barnoonni wallaalummaa ajjeesee barnoonni rasaasaa. Qaanqeen arsee Oromoo Basic Education Movement irraa ka'e. Doctors, lawyers, engineers, teachers alaafi keessatti wal horee faca'e. Knowledge protected, ignorance fell. From that bright spark success would swell. Leenci leenca fuudhe leenca dhalaa deema. Leenca leenca fuudhee dhalee isa Leenci leenca fuudhe leenca dhalaa deema. Leenca leenca fuudhee dhalasaa fufsiiseen jenne galatooma. Hawaasni as jirtan galma ol guuttanii hundumti keessanuu baga gammaddanii. From strength to strength the legacy grows. Through every child the future flows. Haadha tulluu, haadha guftaa, haadha shinshin. Hundi keessanuu congratulations. Through education you got your Hundi keessanuu congratulations. You got your freedom through education. Roots of resilience is the reason we are here today. Kennaa seenaa kanaaf namni hundi gammadee. Let us celebrate the great generation whose sacrifice built our foundation. Kottaa wajjin eebbifnaa kennaa dhalootaa. Kitaabaa fi barreessaan. Welcome to Minnesota. Jara kanaan maal jenna yaa jamaa? Give them a standing ovation to say galatooma. Stand up together, let the whole resound with grateful hearts and applause all around. Jara kanaan maal jenna yaa jamaa? Kan dabre ka jiruuf ka dhufus hundimti keessanuu dachaan galatooma. Namicha biyya keenya I'm from Siraaroo shaallaa hin beektani wanti kana jedhee isinitti mun jiru maal jedha namichi wayii farda kooree yoo onnee ufii haga beekan yoo farda ufii garaa beekan yoo madhaqan yoo geeraran maal qabaa jedhee gaafata itti deematu ufitti himaftee naqixxee jedheen namni kun tadiina duulee achiin bahee yooma san jissee yooma san waan godhe yoo jedhe hin beektanii mi afaan san akka amma waan akkanaa san addaan baasee anamma hin jedhu inni garuu hin saalfatu hin sodaatu kanaafi namni ko onnee qaba jedha jechoo kiyyaa baay'ee gammachuu goota jedheetiin fudhadhaan goota akkuma namicha Siraaroo san kanaafi awwalalollee lakkisi utuma wayii qopheessii lamaa sadi fuula tokkotti biran darbinnaan jennaane akkuma nama qara baakuu tokkotti ana warqata tokkotti qabadhee dhufe duraaf hoynaa lella anaa dhufu jedhaa hirmaattota hundaan ka waliin nu ga'e uumaa keenya guddaa isa haa gayu galanni furdaan sababiin adha wal geenneef guddaa guyyaa gammachuu ka ta'e nu hundaa eebba barnoota seenaa oromtichaa ka of keessaa qabu mata duree dachaa mee qondaala adhaa kan isinii ibsa dhalataa sikkoo mandoo keessaa gammachuu Abraahim horaa kurfeessaa hayyuun kutataan akkana taarreessa karoorri kan kee takka lafan banne dhuma irratti waan yaadde hin dhabne reef irra geette fedha kee mataa amma tarree galtee ka hayyoota seenaa hojjattee ka si yaadatu namni kun cufti kanaan argatu eebba qabda seeyaa kamaatii atu
walirraan kutina sochii hanga dhumaa fakkeenya gaarii taa hundumaa. Ammallee akka mudhisu guddoo mee qubatar jedhi kasi koomandoo qubatar jettan qubatar jedhaani. Ammallee akka mudhisu guddoo qubatar jedhi kasi koomandoo rabbi quba si haa tarsu. Ammallee seenaa gaarii Oromoo keessaa wanti baay'ee fuula namaa ibsaa kitaaba barraa'e dhala darbu kun abdii guddaa namni tokkon gaabbu eebba haadha abbaa kolbuma sii dhoofte baga siin gahe atillee mudhatte kama arrifattu gamme sagalee ol qabatte bakka kana yoo kasii eeyyamu taate. Yaanni dhumaa tokko kan irraanfanne aadaaf afaan keenya akka liqinfamne barsiifachuu qabna ijoollee jabaanne barsiifachuu qabna ijoollee jabaanne. Kan barre bal'aan hin tintimti ijallee babaafte mukumat dirmiti haga feete laalte maaluufii argiti. Kan gaaf tokko akkasuma jaarsotiin haa barsiiftu jenneen ijoollee diqqeen irraa nama hawataa turreerra mucaa barsiifadhu jennaan akka hadha walii caqasaa harka waliitumaa oole kanaa miti rabbi nu haa jajjabeessu onnee nu haa kennu beekumsa nu haa kennu harka wal qabachiisee nu haa deemu akkuma isiniin jedhe namichi hagam furdata jennaan kanaa ka irraa haqqisi argite jedhaniin irraa haqqiseera hin bulgaafadheera kanuma isinii haasifeessu yeroo biraa waliin nu haa geessu. Fayyaataa harka naadhaaf hamde yeroo tokko. Hamde artistii jabaa nuti daqiiqaa jalaa diqqeessi jennee itti quxurree malee inni gana caalaa nama dheessu baay'ee fayyaa ta'e amma sagantaa keenya gaggabaabsaa deemna yeroo ammaa kana abdii roobaa osfaanaa irraa girmaa hasan illee beekamtoota yuuboota irraa afoo gara afoo kan akka nu dhuftan nu siiqaa achi aansinellee gabaabsineeti wanna goona daqiiqaa lama isinii kenna abdiin dheeressuun beeka anuu qalaa. Hedduu galatoomii nama nan beeknee fi abdii biiftuu roobaa jedhama pirezidaantii osfaanaa yeroo ammaa kanaati jechuudha. Akkuma beekamu hangammaatti nama hedduutu haasa'ee wanta haasamu tafee osoo hin taane anuma tafee fi anillee waa dubbachuu barbaada jechuudha. Duraan dursee mootu Dr. Gammeen carraa kan argachuu keessanii kitaaba kana asiin geettanii hawaasa keessan biraan ga'uu keessanii fi baga gammaddanii isin jechuu barbaada jechuudha. Itti aansuudhaan mootu warri keenya mammaaksamii mammaakaa maal jedha dawoo fi dayyoo biddoon jedha. Dhugumatti kitaabni Dr. Gammeedha adda kitaaba hedduu argee jira. Yeroo hundaa deemneetiin eebbisiifna haa ta'u maleetu ka isaanii daakumentarii kanaan dura maatiin keenya hundi isaanii akkas ta'aa turre maqaan keenya jijjiiramaa ture jedhamaa ture malee kallattiidhaan walitti qabame namni seenaa isaanii bifa daakumentariitiin kan nuuf dhiyeesse yeroo jalqabaatiif Dr. Gammachuu qofa argachuudha. Dr. Gammeedhaaf ammas al takka hamilee naa kennaaf hime. Dr. Gammee hedduu ulfaadhu si jaalannaa sitti boonnaa akkuma beekamu Dr. Gammeen kitaaba kana sitti barreessaa asiin daakumentarii hojjechiisaa asiin gama fayyaatiin hawaasa gargaaraa san qofa osoo hin taane akka osfaanaattis board of trustee keessa jira jechuudha. Nuudhaaf akka abbaatti akka obboleessaatti gorsaa keenya akkuma beektan osfaanaa nama dargaggeessa keenyaa kanaan hoogganamaa dargaggeessi waa balleessuu danda'a ariifatuu danda'a garuu ammootu nu duuba dhaabbateetiin akka waan balleessine kan nu jajjabeessu kan nu gorsu nama akka Dr. Gammachuu of duubaa qabna jechuudha. Kanaafuu isaaniin boonnaa dhaamsi dhumarratti gochuu barbaadu mootu akkuma isaanii doktoroonni keenya hayyoonni keenya hawaasni keenya seenaa keenya akkanatti barreessitanii akka kanaan dura bifa afoolaatiin bifa hibbootiin nutti himu osoo hin taane akkanatti barreessitanii yoo nuuf dabarsitan nuufis dhaloota itti aanuuf dabarsina waan ta'eef barreessaa qalamni keessan hin qoorini hedduu ulfaadhaa isiniin jedha. Galatooma. Ulfaadhu harka naadhaa fi abdii roobaati yeroo tokko pirezidaantii osfaanaa obbo Girmaa Hasanillee gabaabsaniiti waa'ee ergaa gabaabduu nu dabarsu. Ani kan
ibsuu barbaade beekumtii yuboota Oromoo kan jedhamu organizationii qabna. Organizationiin kun maal godhaa? Namoota Oromoodhaaf waan adda addaa dalagan otoo hin jiran recognitionii isaanii malu galatooma kan jedhu isaan galateeffanne jecha. Kana 2023 jalqabne Washington DC'tti akkuma argitan Professor Hamdeessaan as keessa jiranii, obbo Maammaa Argoo as keessa jiru, obbo Dootiillee as keessuma jiru na fakkaate namoota otoo jiru dhaamsa imimmaan booyaa obbo Dootiin gaafsan hin argamne bakka sanitti hin booyanii nuun jedhan. Kana jechuun otoo jiru na galateeffachuun, otoo jiru nama keenya recognize godhuun sadarkaan keenya dabaleeraadaa jedhanii dubbatan jedhanii. Kanaaf amma irraa jalqabnee nama keenya akka duubannu obbo Bayyana Badhaasoo as jiranii as keessa jiran isaanillee warra gaafsa recognition argatan keessaa nama tokko. Namoonni kunniin ifa gaafa dukkanaati. Namoonni kunniin selfless people. Namoonni kunniin warra karaa nuu saaqe isaan irra ejjanneeti sadarkaa kana ka geenne. Haa galatoomanii namoota hedduu ammallee galatoofachuu jirra baranallee itti fufnaa. Namoota tokko tokko nuu eeraa nama argitanii dhibamanii rakkoo adda addaa keessa jiran otoo jiran recognition waan kennuu barbaannuuf biyya fe'anillee haa jiraatan. Biyya fe'anillee haa jiraatan. Namoota garii I think we had them from Europe. Biyyarraallee namoota waamnee recognition kennineef tu jira. Kanaaf wal galateeffachuu jalqabnee jirra. Kun tarkaanfii tokko itti fufnaa nu gargaaraa. Haaluma adda addaa yaadaanillee nu gargaaraa, faayinaansaalillee nu gargaaraa. Organizationiin kun kaayoon kenna maalidha? Namoota daran waan nu dalaganiif galatoofachuu. Wanna isaan dalagan ammootu dhala jirutti akka dabru godhu kaayoon kenna kanuma lamaanii galatoomaa ulfaadha. Obbo Gabii kanaa olii waan jedhu hin qabu ulfaadha. Baay'ee galatoom Girmaa dhugaa Girmaa akkuma. By the way, mucattiin Dr. Ibrahim paint gootee har'a nuuf fidde kana. Ani irraa bitee jira. Ka bite kana deebi'ee donate godhee jira koozii Dr. Gammachuutiif. Andrew, thank you so much for having such a giant person in Oromo family. So this is your dad, one of I think 15 years old young lady painted your dad. We're gonna do auction. Please, your permission is also important. Thank you so much. Thank you. Harkanaadha obbo Girmaaf baay'ee galatoom Girmaa jedha. Sagantaa keenya gaggabaabsaa deebinaa. Namoonni afaan gabaabdoo nu dubbatan Dr. Elemo as jiranii Dr. Elemo Ibrahim Elemo Osaa chairman yeroo ammaati dhufanii yoo afaan lamaa waan jechoo barbaadan daqiiqaa lamaa wayii isaanii kennaa. Isaanitti aansuun illee namootii gabaabatti waa dubbantan carraas ni kennina. Turru nurraa yaa'inaa Dr. Gammachuu waan jennan deemtanii fixuu geenneerra dhiyaanneerra. Sagantaan kuni guyyaa lamaaf deemaa ture ka osaa isa sani kunis continuation masaniiti. Kanaaf Dr. Lemon Aswama, Dr. Ibrahim Eblomo. Jalqaba Dr. Gammachuun hedduu galatoomeedhaan kitaaba isallee akka gaarii hin dubbifnaa. Watakka calla jedha watakka lama jedha. Tokko baankii sheeka. Baankii sheekaa durii akka herrega akka warri Itoophiyaa bulchu yaadutti sheeka jechuun beeki nama kitaaba hedduu qabu. Warri kitaaba fuuldura barreessu sheekotii baaletuun warri durii diaaspooraa abbaan kiyyaa warri durii bara xaaliyaanaa gara mooyyelee dhufee achitti sheeke tahee guddoo kitaaballee barreessa.
kitaaballee guddoo ni jedha. Jechuun nama iskoolaaritii duuba gaafa bara waan sun dubbadha. Warra sunillee akkuma nama baratetti ilaalaa jechumaaf. Dhugumaaf jedhe. Waan dhugaa jedhe waan kan anini waan dhugaa jedhe warri baalee warri sheekota namni baalee Oromoo dhalate ka sheek ta'e hunduma literate. Hunduma namni sheek ta'e kawa barreessuu danda'u kawa katabuu danda'u hunduma akka warra barate ilaalama. An akka yaada kiyyatti akkasitti sila hin laalamne ture waan kana namni seena barreessu fuuldura akkasitti naa qabadha jedha. Kaani intaltii tana waan Oromoo barsiise jedhee dhugaa isiniin jedhe dhugaa Rabbi ittiin darre guyyaa lama suura when she was doing the painting of Professor Hamdesa. 2 nights ago she was sleeping on this. She was actually on the floor doing this until morning, and then yesterday morning she was sleeping. She got up and started working on it yesterday afternoon and until midnight. So that one was finished. She did it in 2 days, and I couldn't believe it. I was telling her that we need it for this moment. And this is one way for us to actually honor. She will probably forever remember Professor Hamdesa Tuso and his legacy. And they also had to research. I didn't tell them. I just said, I actually give her 4 pictures. One was my father that she barely knew about. I know who my father is, his legacy. And the other one was Obamama Argos picture, which I believe she will work on, and Professor Asmaroms and Professor Hamdesa Tusos. And she picked this one first. She picked this, and Professor Hamdesa's second. I also somehow emphasized. And that is what I want to say. And I would like to, I asked her what would, because she was born in America, so I had to ask her what she wants to do with the picture. I said, would you like to, and then she said, I don't mind if this is, so with her permission, we're gonna, I told her that I'm going to put money in her college fund, and I am going to donate this to Dr. Abraham, to Dr. Gammachuu Abraham. This is also one Oromo, one giant scholar, and Dr. Hamdesa Tuso is another, and that is one way. I think she's gonna do more, and like Girma said, you can auction this at another event. You can donate it to another organization, and we Oromos value these scholars, and I would like her to actually give it to them on my behalf. All right, these are Oromos from my father's birthplace. Actually, I don't often say where I belong. But I was telling somebody that my father, I have a lot of identities, and one of my father is originally from Shashamane area, and that was 100 years ago. So he migrated to northern Kenya for education, and he became a sheikh. So. Thank you, and Ulfado, what's your name again? This is precious gift, and I'm not going to pass it to anybody. It will go on in my library, in my house, on the wall. And I'll remember this moment as long as I live, okay? Thank you so much. Baay'ee galatooma Dr. Ibrahim, and
daughter maqaa irraan fadhee dhiifama. Qalanii baay'ee galatoom jedha. Thank you so much. This is so amazing. Harkanaadhaaf yeroo tokko qananii please. Asitti aanseet namoonni maqaa keessa waamu as naa hiiqaa. Dr. Marcos Barquto jiraas. Dr. Marcos, please come forward. Isma Antanit Ammo, Mustafa Wako after Dr. Marcos, Achuman, Dr. Jean, and Tashite, and Abraham. Everybody 2 minutes. Isn't Absisa Nageso too. So, nu Gababsa, Malif Dr. Gammachuu Ajechok Aba, Uduni wan jenna sindemnu, numartu ahead Jechok Amna, Garu, nu Gababsa, Rifama Mark. Actually, I will donate 1 minute to somebody. I cannot speak too much. I will only speak about my friend, my brother, Dr. Gammachuu. Maal jechuu barbaada. This is our 4th event about why Arsee masra timirtii kana haga biyyaallee dhandheerra waliin deemeera. Portland godhameera. So adda eventii arfaffaa irratti argamne. Kun yeroo duraati. Waan kenna. Dokumentarii san laalee namni imimmaan ija keessan dhufne hin jiru. Nama kenna laalee jechuu. Documentariin kun buuka kana caalaa documentariin sun it's something that needs to be compiled, something that everybody needs to see. Isarratti illee akka tarkaanfii fudhattu abdii qaba. Hedduu galatoomii siin jechuu barbaada. Wanni kun waan salphaa miti almost 15 years hin beeka hagam akka inni waan kanni waliin rakkataa ture. Namoonni kuwwan illee I think this is only surface. Seenaan kunniin yoo keessa dhattanii maatii keessan laaltanii yookiin footoo abbaa keessanii fira keessanii laaltanii wama xiqqoo argitan maaf waa isaanii mara barreessuun hin danda'amu. Kan nama tokkootu buuka ba'a. Waa'ee obbo Bayyene buukni tokkoyyuu hin ga'u waan adda addaatiin barreeffamuu danda'a jechuu achi keessatti wanni fuunu hin jiru. Kanaafi hedduu galatoomii siin jedha namoota kaawwanii illee hojii kennite. I hope an Marcos jedhama waan na beektan natti hin fakkaatu. Anaa durii beektanii anaa ammaa beektanii. So thank you sir. Galatooma. Jiin galgaluu Mustafa as dhiyaadhaa dhaabadhaa Tashitee fi Abraham. Seenaa faayaa ta'e kana yeroo fudhatteet qoratteet afaan hayyootaatii dhageetteet dhugaa jirtu akka barabaraan jiraatu waan gooteef guddisee si galatoonfadha. Seenaa nun beenneef kan hubeennullee baay'ee viidiyoo irraallee dhaga'aa turre tokko kana yaadachiise ka isarraa seenaa haaromni an dhaga'e haatiti doormii mishiin seentee turte yaani. Warrin isii akkuma amma dubartoonni asirratti dubbatan kana hunnaan mishiin doormii dhufaniiti fudhachuuf jennaan gaashe bayyaneeni mana ofiitti dhossee mana isaallee dhandhaan itiyyaa barrashi gola dhossitee gola keessaa fudhatanii jedhani. Rakkoo amma isaan himaa turan sun rakkoo hagamagaa guddaa nama dhibu himaa turan. Dhugamaani ani California torbaan tokkoof ture 2018 Gammachuu san waan isa waggaa 60 organic qopheessuu fi horii ufii baasee talkanii guyyaa irra lafaa tureeti bakka manguddoonni kana jirutti kennaallee kennee fi horii ufiitiin sadarkaa guddaan akka organic kabajamu godhee ture. Kana hin dubbanne namni irraa. Wama kana ammallee fuudhee biyya isaaniititti bayya uummanni isaanii jiruu fi keessummaan guddaaf manguddoon kun jiranitti sadarkaa guddaan wanti sun akka biyya fudhatee haga sadarkaa biyyaatti beekamu godhee ture. Seenaa jagnoota kennaa kana
seenaa nama diqqoon uduu horii hin qabne uduu birrii hin qabne uduu balbala mara itti cufan uduu uummanni keenyallee balbalaa ari'u qaanqee qabsiisanii qaanqee san haga addunyaa durasii aduu taatu godhan kana inni akka jiraatu godhuun guddiseetti galateeffadha. Ammallee seenaa ofii himachuu danda'uun guddisee waan barbaachisaadha. Seenaan keenya afaan badaan himamaa ture, seenaan hin qabne nurra kaa'aa himaa turanii akkuma isin beektan Oromoon bisaanii bahee warri gizee dargii barattaniin beektanii gaallaa migreeshin jedhaa turan. Nu'uu amannee fudhanneet AEB mirkaneessaafi turre. Waggaa 400 dura Noorz Sumaalee dhufee Oromoon jedhanii nu'uu fudhachiisaa turan. Akkasin nu himaa turan seenaa keenya. Seenaa keenya afaan keenya himachuun akka amma gammachuu nu dhiyeesse kana himachuun baay'ee barbaachisaa. Seenaan keenya bara baraaf akka jiraatu kun jalqaba namni kuwwan illee kanumarra hundooftaniiti akka seenaa keenya afaan keenya himannu akka gootan abdii qabaa. Galatoomaa jaa. Galatoo Mustafaa. Dhiifama maal godhanii homaa gooneen dandeenyu nama maraaf carraa kennuun nama dhibaa. Amma atin yeroo tokko dhiifama. Dr. Gammachuu Aswaama waan gabaabdooyitiif inni kaasa hoogganaa. Dr. Gammachuu afoo kana dhufee waan nama inni barsiisu jira. Achiin booda namoonni itti aanu Abrahaamiif Tashiteef jiin qophaa'aa ittuma jirtan isin biraan darbine. Wanti martuu malkata qaba. We have to be thankful for what our people do for us. These are the family members of Professor Hamdesa Tuso. Professor Hamdesa Tuso kitaaba kana yoo dubbiftan from the first page. If you see that first page, my dedication statement to Professor Hamdesa Tuso, a distinguished scholar of indigenous process of conflict resolution and peacemaking, whose scientific insight and generous counsel enriched this work beyond measure. Mazaamni kun akka adda jiru kana akka fakkaatu kana gargaar tokko uduuntaan isa duraa Professor Hamdesa Tusooti dhugaa isaa galchuu barbaada. I want to testify in front of you. This book looks like what it looks in its vinyl version because of the contribution of Professor Hamdesa Tuso. He was an incredible man. He was a genius. And these are his immediate family members. I had ordered hardcover books of many copies, but unfortunately the publisher did not make it in time. So I have written on this book, Andrew Hamdesa, brother, your dad's story is almost in every section of this book. He was my great advisor. His legacy of scholarship lives on. So I want to hand this book to Andrew, his only son, as a reminder, we the Oromos treasure our elders. We thank our great people. Hamdesa's sacrifice was not in vain. Akasire, Hamdesan akka tasaatitti hin qabsoon. Qabsoon isaa lafa hin buune. Okay? So, nama amma arginu haala amma itti jirru kana nama akka ijaarru nuu godhee falmaa Oromoo dhaabate nama dubbate ture. Kanaafi warra isaatiin illee we talk a lot, especially with Babsa. Babsa is kind of like him, He is a Facebook king. Akasimitire, Hamdesa shies away from public. This guy revels in public. He's on social. He advocates for Oromo. Borgesan ille waan henna
biyyatti manguddoon keenya hara baafatanii asii ergaa turre gargaarsattamii akka godhaaru argaa jirtanii. You know, Professor Amdes and Himbona, Andrew, this is when I get the hardcover book, I'll send it to you. That was my plan. It did not make it because the publisher was late. And thank you so much for allowing to take the time of your dad. And your dad is not only your dad, he's a dad of the nation, the Oromo nation. And we're glad to share him as our father. And thank you. Thank you. Thank you so much to Dr. Gammachuu baay'ee galatoomii kun seenaa guddaa. Sagantaa gara fixaa deemaarra dhiyaateera. Maaliif gurbaan kun waggaa 15 itti dadhabee hojjetee asiin baase. I know yeroon kenna baay'ee nu jalaa deemaarra garuu fixuu geenneerra. Isinis diqqoo nu obsa. Yeroo ammaa kana Dr. Jean Abraham garaas dhaabas naa dhufa. Abraham Shookiyyoo jiraas. Mumbai. Akkasuma nageessu kadhumaati. Akka moltan. Tashite here. Generation hundinuu generation amma faarsaarru generation waan cimaa hojjetanii asiin nu geessaniiran. Generation hundinuu gahee isarraa eeggamu qaba. Gahee isaanii hojjaniiranii waan goonee hin dandeenyu godhaniiran. Waan kana qaaqaa nullee darbuun qabnuyyuu nurraallee waan eeggamu jira. Eeggaan keenya maali? Maal narraa eeggama? Akka nama tokkootitti, akka dhalataa biyya saniititti, akka dhalataa ilmoo namaatiitti, gaheen kiyya maali akka namaatitti? Gahee san of gaafachuu qabna. Akka individualitti, akka ummata waliini waan amma barreeffame kana barreeffamaan hafuu qofa doon taane seenaa dhageennee armaan dura dhageennee hin beeknu seenaa kanneen. Seenaa kanneen biyya kana waggaa 15 duratti dhagaye ammataa kiyyaatti. Seenaa kanneen ammoo ijoollee dhuftutti ta biyya kanaa qofa doon taane biyya keenyatti attamiin dhagahuu danda'anii. Seenaa barumsaa keessa attamii deemuu danda'a. Seenaan biraa barataa turre dur biyyatti. Seenaa keenya attamii ijoolleen teenya barachuu dandeetti. Qabsoon itti aanu ammoo namni tokkochi seenaa kana waliin funaanee nuuf fideera. Galatoom Dr. Gammachuu baay'ee si galateeffannaa. Nu akka ummata tokkootitti ka itti aanu maalinnin educational systemii Itoophiyaa keessa seenuu qaba. Kana kanurraa eeggamu qabsoon namni tokkochiin warri keenya abboonni keenya godhaniiran waan isaanii. Seenaa hojjetame kan ammoo barumsa keessa deemuu qaba. Ijoolleen dhaloonni itti aanullee barachuu qaba ka jedhu. Kanaaf kana nurraa eeggama. Fayyaa ta'ee obboleessa keenya. Thank you. Galatoome. Dr. Jean, na hoffolcha namoonni tokko hangafoonni waan jiraniif isaan dura ba'ullee hin barbaanne. Duraan dursee Oromoo akkam jirtu? Utaawaayyuu keessattuu ilmaan Arsee Sikkoomandoo akkam jirtu jedhee nagaa kiyyaa isinii dhiyeessa. Akka hawaasa community yookaan hawaasa Oromoo Minisootaatitti illee akka Utaawaayuutitti illee bakka kanatti dhufee waan guyyaadhaa dubbachuu fi carraa naa kennitaniif warroonni carraa naa kennitan baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Kabajamoota hirmaattota guyyaadhaa eventii kanatti yookaan bakka kanatti argamuu fi yeroo keessan fudhattanii as dhufuu keessaniif galata guddaa qabdu. Ittaansee ka jechuu barbaadu Dr. Gammachuuf maatii isaa warroota isa gargaaran warroota isa bira dhaabatanii guyyaadhaa akka bifa kana fakkaatuun akka arginu ka godhan baay'ee galatoomii ulfaadhu congratulations isaan jenna harka isaadhaa yeroo tokko.
itti dabalee warroonni seenaa hojjettan abboonni kenna ka seenaa hojjettan san akka nuu dabaruuf isaan bira dhaabattanii guyyaadhaa akka seenaa keessan waan isin hojjettan arginu kanu gargaartan ka lubbuun nu bira hin jirrellee kanu bira jirtanillee baay'ee galata guddaa qabdu utaawaayyuu sikkoomandoo oromoon hundi isin galateeffataa galatoomaa isin hin jenna. Itaansee waa'ee barnootaa hin baay'essu waa'ee barnootaa yoo ilaalle barnoonni kallattii kanaan irratti hojjetame fiixaan ba'eera. Yeroo sanitti wanti tokko wanti dagachuu hin qabne yeroo hucuucamaa sanitti karaa biraatiin illee barnoonni akka baratamu yaaliin biraa godhamaa tureera. Garuu ka fiixaan ba'e karaa siidaatiin deemsifame kana. Wanni tokko wanti meebii kitaaba kana keessatti dubbatamuu danda'a. Ani dhuftee dubbatta hennaa naan jedhani the roots of resilience ka jedhu kana hennaa laalu ruutiin kun maalirra dhaabateera ka jedhu duuba dhufee qo'ataa tureera. Hiddi waan irra dhaabachuu qabaa mire hiddi bee waa wayii irra dhaabachuu qaba. Hiddi irra dhaabate kuni based on faith, education and the community development. Wanti kun ka dhaabate jechuudha. Amantii irratti dhaabate wanti sun achii ka'ee qaanqeen sun bakka hunda ga'e. Kanaafi warra duraa kitaaba Africa has my heart jedhu warri dubbiftanitti yoo jiraattani the first 7 torbaatama duraa gaashfayyan hin beekan 70 duraa warra achi wal ga'ee achi fudhatamee ka'e 70 san hin beekan 70 san eenyuun akka ta'e uduu addaan nu baafamee kitaaba kana keessa nu himamee jiraate we will really appreciate that. Kanaafi warri lubbuun nu keessa jiranillee waan jiraniifi barnoonni faca'uun duratti yookaan uummata dhaqqabuun duratti eessaa ka'ee adda eessaan baane ka jedhu kitaabni haa dubbifamu kitaaba dubbifannaa seenaa irraa hin barannaa ofafoo seenaa hin hojjannaa seenaa warra odeessu callaa oduun taane nutis warra seenaa hojjetu taanaa galatoomaa alfaadhaa isin hin jenna. Ani dheeressu xiqqoo dubbadha. Nama ittuu ana gaafatee ture gisee wayii wanni inni na gaafate eessa dhandhee waa'ee Oromoo arginaa yookiin dubbifnaa attamitti diteeyilii argachuu dandeenya jedhee na gaafate adii wayi jennaani akka fooyyettiin argitu jedheen maali jennaan barreeffamni hedduun jiru wanti barreeffame baay'ee hagoo garuu waan tokko tokko intarneetii irraa hima dhaga'uu dandeettaa jedheen jennaaniin maaf akkas ta'ee jedhee na gaafate deebisee deebii lammaffaa deebii san na gaafate inni jennaan wanti Oromoo abboo jedheen baay'ee widdii akka fooyyeen hin argitu garuu attamit darbaree beekumsi jennaani society keessan keessatti it is inscripted in the blood. Library dhattee argitu it is inscripted in the blood and you have to go to the elders and take a copy of it jedheen. Attamit baratta isin naan jennaan abbootii keenya duuba teenneet yoo isaa hayyuu himan yoo isaan nu gorsan yoo san carry over goona beekumsa isaan nuuf dabarsan akkasiin lufa malee ka Oromoo kuni akka ammati library walking gootee arguuf deemtu kanatti hin darbu sanii fi akka fooyyetti hin argine jedheen jennaan ildarii amma argitaaree naan jedhe jennaan arguu imma argaa jedheen isin ammoo keessa attamit dabarsitanii jedheen jennaan waan baay'ee pabliikii ba'uu qabu ima dabarsina kunu intarneetii irra argitaa laabrarii argitaa akkasiin dabarsinaa naan jedhe kaan hoo jedheen kadhossaa hoo jedhe kadhossaa barnama baay'ee himamuu jedhe inumaahuu kenna isin caalaa jedheen baay'ee dhossaa kindiifnini bakka kuyiniin itti quphatte hin mul'isuu jedheen Oromoon akkasii jechuun knowledge transferring kenna kalufu
akkasiin malee kanaaf waa'ee Oromoon beekumsan qabu namni jedhaa warri propagaandaa ummata Oromootitti illee arrabaanis maaliinis kijibu kanaan nireeshinii isaanii dhabamee jenne. Kana wanti takka jechuu barbaade really thankful Dr. Gammachuu fi Professor Haji Ganamooti bara tokkodhas dhufanii asi eebbisanii matsaafa asi eebbisaniiranii very detailed baay'ee detailii keessa isaa laallee wanni jennu wanni kun amma eega jalqabame irraan dhaabinaa isinillee ummannillee sadarkaa gargaarsaa irraan dhaabinaa ammoo warri nu afoolu jiru lufe waan hojjetaa oduun taane nu ammoo waan akka workforce yoo haa ijaarru workforce jechuun akademikii miti akademikii 4 illee fiddu adda waagaan qabu akka duriitii miti workforce centeriin oduu dhaabatee ijoollee hedduu gargaara biyyatti waan akkasii dugoone gaarii jeetuma wal qaabsisuu fi fayyaa ta'a. Akkam ooltan baay'ee dadhabdaniirtanii. I just want to say thank you, Dr. Gammachuu. This is really from my heart. Yeroo inni fudhate hunda fudhattee, yeroo dheeraa fudhattee, obsaan bakka hunda baasii baasuun, bakka gargaarsa argachuun. I think he's not in the room right now. He may get it from the video. Oh, he's there. So I just want to say thank you, because this chronicles about all of us. Journey nu keessa dabar. Abbootiin keenya keessa darban kana hunda krookni waan godhuufi isa keessa deemuu barbaadu isaan baay'ee galatoom jechuu barbaada. Just for those of you who understand English, not Oromo, one time the legend who is known around the world for human rights said like this. I think you know Nelson Mandela, all of you. He said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Yeroo tokko Nelson Mandela barnoonni wanta guddaa meeshaa guddaa addunyaa kana ittiin jijjiiruu dandeenyu keessaa tokko jedheetiin godhate. Ummanni keenya san ka dursaniitiin argan. Ummanni keenya san argan. Manguddoon keenya ka as jiran san argan. Ka akka Gaash Bayyuu fa'a. Kan argan. Ka akka Pastor Tigroo fa'a kan argan. Yeroo dheeraa kuwwan keessan illee. How many of you may harka ol kaasaati masara timirtii irratti qooda ka fudhattan kutaa 12 yeroo fittan deemtanii barsiisuu irra qooda ka fudhattan fudhattaniirtanii mi? Anin fudhadheera ani nama 20 giddiin akka baratan naannoo Sooqiddootitti yoo beektan nama oofaa ture keessaa tokko. But in the wrong direction though. Namoonni keenya yeroo san giddiin baradhaa jennee oofna garuu ka baradhaa jennee oofnu maaliif isin fakkaata? Amaarif. Fidel Amarat. They show resistance. Yeroo masanuu mudhisaatiin turan. Waan isaaniiti waan ta'eef. Kanaafi kun bu'uura. Here is my last comment. Ummata keenya matsaafa bitattanii mana kaayinaa. Read, share, digest, internalize godhuuf, itti fayyadamuuf, as keessaa waa barachuuf, kattaanullee waa barreessuuf, akka itti fayyadamu godhaa, bittanii qofan kaayinaa, sheerii godhaa, ijoollee keessaniif, ijoollee biyyaatiif, namoota kaawwaniif illee, hiriyaa keessan ka biyyanaa ka Ingiliffa dubbisullee. The good thing is in English. You can share it, you can donate to others. Kanaafi, congratulations jedhaa. Minnesota, you make us proud again. Thank you so much. Good job, Tashite. Saatiin fittee akkas baay'ee namatti tola. Amma yeroon sa'a dheeraaf eegaa turre gaheera. Kitaaba kana waggaa 15 itti dadhabaa ture. Sadarkaa guddaatti irra hojjetaa ture. Kan nuuf qopheesse barreessaan beekamaan Dr. Gammachuu Abrahaam Kurfessaa Raayyaa gara afoo kana naa dhufaa isaa yeroo tokko ol kaa'ate harka naa dhaafi gamme. Thank you Gammachuu, thank you Gamme. Gammeen as dhufee akkuma haasaa gabaabduu nu godheen duukaa duubaani
manguddoota nu waamee isaan afaan lama asii waa jedhanii carraa amma isa dabarsa. Thank you gamme. Ta ulfadha ta please. Hashim Kot. You know milana baay'ee observe godhaa ture OSA conference irratti. Gurbaa kana akka baay'ee na gammachiise wanti inni dalagu. Nama jalaa dhufaa very sharp kitaaba illee ofii kaatabeera. Afaanuma tokkotti illee taatu waa jedhe hin dheeressini just couple of sentences. Dr. Gammachuun baay'ee galatoomi. Akkasumas immoo warri as jirtan hundinuu baay'ee galatooma. Akkuma baay'ee illee jedhu kitaaba isaa mata duree godhateerraa jedha. Maal jedha Oromoon beektan yoo mammaaku keessattuu gandi kenna muka hiddi mi'aayu firiin isaa yookaan immoo baalli isaa mi'aayaa jedhaniimi. So firiin warra hiddii warra waan kana jalqabanii firiin isaa immoo Dr. Gammachuu fa'aa ana fa'aa warra nuuban dhufe. Kanaafuu amma baay'ee leechuun barbaadu baay'ee galatooma. And Dr. Gammachuun ammoo waan kana waan barreessitee fi baay'ee galatoomi. Jalqabarraa dhumaa akka dubbisee irraa baradhu waadaa sii gala. Galatooma. Thank you, Dr. Hashim. Fayyata, you know, we expect a lot from you guys. You know, legacy means it has to continue. Kakaleti miti ka ufafo romkot. All koro manjetto. Okay, I think before I do my concluding remark, ani waan kana wanti hujuufi tokkoffaa maatii kiyya of biraa qaba. Very supportive. Ilmaan gandaa of biraa qaba. Akkasii miti ree jaran. Ilmaan biyyaa of biraa qaba. Oromoo badhaa of biraa qaba. Kasanni maraa caalu ammoo waaqa of biraa qaba. That's what I do, and I want Roman to say briefly, Wajid. Yaanillee baay'ee guddisee waan guddaan jedhu garuu baay'ee galatooma jechuu barbaada. Ummata Minnesota waan akkana bareedu kana qopheessitanii dhugamaanuu nu akka keessummaatti dhufne itti hirmaanne ulfaadhaa waan baatanii akkana nu bareechitaniif kabiraa ammoo Gammachuu nama ajaa'ibaati dhugamaanuu waan isi haa eebbisu jechuu barbaada. Hennaa ofii fudhatee hennaa uduu hujii galeeti sa'aatii 12 hojjetee deebi'ee matsaafa kana katabuu fi hujii kana hojjechuuf irra ta'a. Hennama nyaadhullee dhugillee hennaa jennuuni yeroo baay'ee tolillee naan hin jedhu. So hujii akkana bareedaa kana waan hojjette baay'ee galatoomii ulfaadhu siin jechuu barbaada. Kabiraa ammoo abbootiin keenya kana godhanii nu ammoo maal goona ka jedhu irra uduu haasofne dhugamaanuu baay'ee natti tola. I think badaan jirru na fakkaata. Maaliifi tokkummaa amma deemaaru kana yoo argu Portland irraa qabeeti. I think wama abbootiif haawwatii irraa dhaallisanii calaqqisaa deemaarra. Ijoolleen durbaa walitti qindaa'anii waan bareedaa hojjetanii waan guddaa godhanii asittillee Minnesotaattillee wama akkanaa kanatu mul'ataara. Durba callaallee uduun taane the young generation mustee gabii dastaa maqaallee yoo ambassaa dhugamaanu wama abbootii keenya irraa dhaaltan kana godhaartanii ulfaadhaa. Nullee deebinee ammoo ijoollee teenya akka dhaalchisuu dandeenyu waan nu haa gargaaru jechuu barbaada ulfaadhaa. Thank you. So seenaa kana maaltu adda godha gabaabseetuma waa lama sadiitu adda godha. Tokkoffaani resistance reframing godha. Resistance nu beennu ka hidhannooti ka waraanaati yookiin ammoo karaa yaa'anii protestii godhan. Resistance education means of resistance akka ta'u nu hubachiisa.
lammaffaa ammoo wanti matsaafni kun nu hubachiisu maali? Actually the central argument of this book, education neutral miti. Okay? Education mootummoon adda addaa wanti introduce community adda addaa agency fi barbaadaniin pedagogy fi barbaadaniin afaan udii barbaadaniin wanti fidanii fi a means of controlling indoctrinate nu godhuuf ideology ufi itti wonna godhuuf missionary gara biyya keenna hennaa ergani reporti isaan katabaniiran argeera warra qawweeniif poolisiin dadhabde kana yoo kanuu qajeelchitanii mee eeyyama isinii kennina jedhanii gara biyya keenna ergan so akka pacification agentiti isaa ergan malee biyya keenna habarsiisaniif hin tur haa ta'u hoo ka imman barasanii community leaderin barasanii tuulima isaan dominatii godhuuf itti ergame san jijjiiranii tool of empowerment godhan argitanii pointing and drive godhu barbaadu kan kabra ammoo wanti kuni suuta waggaa hedduu keessa mari'iin waliigalteen murteen ka argitee gaafa duraa barattoota 45 wal gahe san keessa lama callatu dide tokkon turre yooma san du'e rabbi nafse isaa hamaaru jenne isaafillee so warroonni gaafsan imagine 42 or 43 out of 45 people agreeing to sacrifice baratuun beekifilii tokko grade 1 grade 2 grade 3 for grade 4 barachuun waan guddate for like 42 people out of 45 people to dedicate their years in public service without salary or without education comes from the Oromo ethos. Wali muranne, kaku wali galle, kaku kenna hindinu, waloma biyoma, wal ijara ka jedhu dhufani akkasi ijaran. So this imagination is truly an indigenous African agency imagination. Kan kitaaba keessa dubbisu waan dandeettaniif baay'eellee wannan jedhu. Fotoo kana ilaaltu ka dhaabatu ka dhakkaa sun Pastor Tigiroo Ganamooti. The first teacher in Watara. Okay? Manguddoo as ta'an kana. School planting in namni isa ga'u hin jiru. Ufafoo deemee school barsiisu. Okay? Program coordinator ta'ee ka dalagee namni obbo Buttaa bariisoo ga'u hin jiru. Okay? Gash Gammadaan kun tagaynu rasuut kaafoo. Gash Gammadaan is the left kana na fakkaata kaasii aan. Kunoo as ta'a Gash Gammadaan manguddoo mi'am. Argitu processii change transformation kan. Inni nuu kanaan baratee deebee haga ofiiyyuu baratee deebee barsiisa ta'ee barsiiseera. Seenaan keenna kana jaran warra warii bilmatu warra wal bira dhaabatu warra wal baraaru warra wal harcaasee deemuu miti hin qabnu kana nu bira hin jiru. Kanaafi akkasitti akka nu hubattan barbaada. Kana picturein sun 1958. 1950 Pastor Hamado as jiru Pastor Hamado. One of the first basic school in North Sidama namni ijaareessa Pastor Hamado. Beeka qeekeen na callaa miti. Urgee biraallee dhaqanii warra ijaaran. These are incredible people. You know, I can go on and talk about this. But kumulunu udu hoogganoonni hin jiraanne hin jiraatu. Okay? Hoogganoonni nama sadi. Pastor Gabriel Falama, Gash Bayu, Obbo Bayu Bayane Badaaso. Mee olkaa Gash Bayu harka tokko olkaa mee harka dhaafi. Ulfaadha Pastor Ashannaafi Waddeesso jarri kunniin 34 yaabbataa sharaa keessa
daaraaniif dhukke itti deebi'a roobni itti deebi'a. Barandaa Haaji Abdoo Bulaa. Barandaa Haaji Abdoo kun is very important phenomena. Pilaatfoormii qabsoo Oromoo warri Oromoota provinsii adda addaa reliifii argachuuf Finfinnee dhaqu balbala bulu. Keeshaa bitatanii dhaqanii baanaa bitatanii furnoo daabboo takka buskuutii wayii bitatanii dhaqan. Achi nama biraatiin illee walii gaan. Oromoota provinsii biraatii dhufan. Adaanu callaa addatti hin jirru namni biraallee lafarraa buqqaara ka jedhu kan achi irratti kutannoo ofii edaan jechuu. Kanaaf manguddoo akka obbo Bayyuu fa'a, Paaster Tigiroon fa'a, Paaster Hamaadoon fa'a. Kudoo baay'ee kuwwan illee ka duubaan dhufe manguddoo adda. Warri isaan booda barsiisaa bule obbo Bantaan fa'a, Gaashamaan fa'a. Namni baay'ee jenereeshiniitu itti dhumeera. Maatitu qabeenya ofii kenneera, lafa ofii kenneera. Obbo Ukaa interview gaafa godhu lafa attami kennitanii jedhee gaafadheen. Diqqoo sila tursiisuu kajeeltanii jedhee gaafadhee jennaan gurbanaan jedhe lafatu akkanaan kennanii lafti beelaa fe'e gurbaa. Ufii kenninee miinaan jedhan. Ufii kenninee numatu kennee miinaan. These were incredible people. Qe'ee ufii dhiisee namni barnoota ufii dhiisee baadiyyaa ganda namaa dhaqee goommee namaa dubbii hawwataa keessattu haadha dammoo qara hinnaa dubbattuu argitan. Tamaariif barataaf barsiisaaf waan nyaataa hujaanuun jedhanii manni keenna yoo maraa maal jedhan dagoo jedhan. Dagoo maal akka ta'e hin beektani. Gaba jechuun the role of women in empowering our community isaan waa ofii hin qaaqan. Wama abbootii manaa ofii haasa'u malee dubartoonni keennallee waan guddaa godhaniirani. Kanaaf dhaloota kanaa dhugamaanii oolmaa guddaa ta'an biyya keenya. Biyya keenya baay'ee jijjiiran. They empowered us mana manaan uduun ta'an in thousands. Amma biyya keenya san iskuulli qabaleen hin jiru. Every farmers association has a school. Iskuulli kunniin you know their smarts. Moonaa diinaa san the office of the adversary dhaqaniit achi keessaa fira godhatan. Sistemima isaan qaqqabuuf deemu san akka isaan dalaganii godhan. Fira baafatanii. Sistemi san kun manni kun baay'ee jiinesii yaada jiru qabaa. Kanaafi waaqatu na gargaaree saba kiyyatu na duuba dhaabate. I have no doubt guyyama tokkollee namni na hin gargaaru, namni keenna hin yaa'u, hoolii hin guutu, celebrate hin godhu yaada jedhu hin qabu. Maaliif? Karaa qulqullummaatiin godha. Nama naannoo keenyaa callaa miti waan kana gargaareera. Tafariin as ta'a. Dr. Tafarii mee ol ka'e harka tokko. Mee harka dhaafi. Annama kanan beeku armaan dura wannattii takka itti cichee simbirtu jedhee 10 PM gurran nu iyyisiisa. Gaafa boordii ta'u isii ilaalaan. Matsaafa kanniin fuudhee laayibireerii jedhee waamuu mul'isa. Gaafa publishing qophaa'ee nama kana naa ilaalu wanna godhe nama jabaa wayii na barsiisa. Nama editerii wayii. Nama kana dubbisii naan jedhe. Isatti illee mee ilaali atillee jedhee jennaan I think hin beeku hin taaneef na fakkaata maqaa nama sanii naa kenna. Namni sun baay'ee na gargaare. Editerii am viidiyoo isaallee mul'ifne editerii kiyya Stephen Thomas jedhama. Professor Texas State University keessatti. No, Tennessee State University. So kabraallee jiru, namoonni Horn of Africa kitaaba kana ka ofii katabee maxxansu taate akkuma barbaade huje. Kitaaba kana ammanxasee katabee haga katabee publisherii kenna. Publisheriin fuudhee ammoo nama ofii barbaade geessa. Garii kan hojibbu geessa. Tokko maal godhe? Ji'a 9 teebilii na jalaa godhe. Maaliif? Mootii keenna tuqaattaa nuun jedhan.
mootii kenna tuqaatta akkanaa miti maaliifi humna guddatu irra ijaarameera Itoophiyaa kuula dibattee bareeddee abashaa qamisii uffattee quxuba taatee deemtu san the mythical Ethiopia tan jirre san tan nu hin beekne san nama baay'eetu profeshinii irra ijaarateera iskoolaariin faranjii hedduutu jira ka matsaafa katabee Itoophiyaa saniin jiraatu kanniintu waan Oromoo yoo jedhe madoosha mataa keessa dha'uu barbaada kana amma wanti isin himaaruufi chaalenjiin ammallee gana seenaa keenna ilmi Oromoo tokko luka lamaan gadhaabatee identity ofii eenyummaa ofii namummaa ofii kabajjee ilmaa ofiillee yoo hin kabachiifne ufumaa ubballeessaa irraa kana beeka afaan barbaaddan barsiifadha ilmaan keessan afaan barbaaddan barsiifadha garuu afaan Oromoo tokko ta'uu qaba isa keessa very important yoo ka ammoo akka alagaatitti ilmaan keessan afaan keessan hin beekanii ka biraa fluentii yoo ka haasanii you are committing a violence against your own identity jarri akkana nu godhee maqaa jijjiiradhaa nuun jedhee afaan Oromoo qaaquu nu dhoggee jennee qaaquu hin dandeenyu teach your children at home teach your children at home about their identity about who they are this is things I learned from my parents from my community kennan beettani akka itti walitti dhufaniiran attama akka ta'e hin beettani ideology education irra ijaaramaniiran qe'een adda addaa yaa'aniiran gosaan adda addaa yaa'aniiran garuu tokkocha wanti isaan godhe kaayoo isaaniiti so kaayoon kenna tokko yoo ta'e namummaan kenna tokko yoo ta'e I think ilmaan kennallee ilmaan boona ilmaan of hin dhossine ilmaan ardii lafaa kanaa irraa positive contribution godhuu danda'anii kana karaa kiyyaanii baay'isee I'm humbled I'm actually overwhelmed akkana akka gootanillee ima beeka nama qabna kaa namatuu kana kaa biyyatuu kana kaa akkasii mitiire kanaaf ilma biyyaan boonullee baga rabbina godhe isinillee baga argisiiftanii kanaaf ulfaadhaa rabbi waan kiisii keessanii bahe isinii haa guutu warra eebbaati qaraa nu haa eebbisu udumaayikii kiyya ittiin kennine faranjoonni waa'ee Haaji Korroosoo Ciqaaqii kana baay'ee katabdi the guy on the horseback he comes from the village story Haaji Korroosoo kana fotoo isaa illee suuqee dhabe yoo fotoo keessan as keessatti argine story warra keessanii as keessatti argine annama tokkocha haga danda'u walitti qabeera haga danda'u badadeetuma jira cheerchi himadhee lafa akkanaatiin namni wal ga'e yaboo fotoo keenaa kenna kana arrabsee jira maalitti goota nun katabannu kanaan jedhe jira argitanii haga ammoo matsaafni tolee kampeeniin tolee viidiyoon tolee jedhee ka abbaa kiyyaameeti kanaan jedhee naan lolu hedduutu jira argitanii baguma falmadha seenaa abbootii hawwatii keessan hin dhiisin falmadha yoo namni dhaqqabee katabuu dhabaate kataba dokumentarii qara argitan san uma dikkoo mudhe namoonni dokumentarii teeppii taatan martu you will be included itti seenuu qabnaa ebalutu hafee namni jettani kunooti jarri ajjira taajitu baasa dokumentarii san ulfaad ilaala inni nama Haromaayaati Dirreedawaa guddate kaan Minisoota guddate arsii maal akka ta'e hin beeku Oromoo arsii kan biyya na waliin dhaqe rikoordii godhe waan takka illee firii produce waan kanniin imeejii kanniin digre namni gaarii urgeema mara jira we have to find each other jara OROMIA11 kana Fuad Abdul Nasir harka meenaa dhaafi Caali asin jiru Saafii wanti harkaa qabani hinyo salphaa fakkaataami waan jarri kun nu huje waggaa lufe kana keessa laala waggaa lufe kana keessa sirnya keenna kabajaa itti godhanii akka organization nu faana deemanii
live streamii godhanii produce godhanii waan kenna documentii godhanii nuu qaban. Kun waan galataan tiffachoo qabnu gaafa isaan sagantaa godhatanii nuyyaa aje'ani adaraa isinin jedha ilmi tokkochi akka hafne intalti tokkotti akka hafne. So warri adda hostii gootan Dr. Dasta, I have no question gaafa kun keessa isinin jedhe, you know, I have no question you guys will deliver because I have that, you know, strong fundamental belief on my people. Okay? We are people who do things. Warra wal bira dhaabatu, warra delivery walii godhu. Gabol, thank you. You know, sometimes I get emotional, but I'm very proud of my people. And haati tiyya diqqeennatti warra isii fuudhe bira guddatte warri abbaa kiyyaa kun baay'ee jaalataan baay'ee. Okay? Horma sanumaaf naa tolchitan na fakkaatan beekon. Ulfaadha, you know, uduu qaaqaallee oole baay'ee natti tole. Ilaala kiyya ammoo, ilaala kiyya mee, guys make sound. Yeah? Some of them are neighbors. Some of them are marry each other. Okay? Some of them are like next door. You know? Kanafi ulfadda isinin bon. Warma shayin gon waan gaarii gootanii kana wanti gootaniif ufillee godhu wanti qabdaniif jannoota akkasiisan qabdan argitanii gaash buttaaf akka itti qaagan gaash galgeefa argitanii. These are fundamentally genuine and victorious people. Ulfadda in case maqaa namaa waamee yoon jiran warri asii filaay gootanii Portlandin dhuftanii achillee hadhalleen waliin jirtan, you know, I have no words to say and thank you. Isin mara dubartiin teessan akka Portland isin ergite hin beekaa warri dubartii ulfaadhaa jedha. Kanaafi thank you so much. Dr. Gammachuu yeroo tokko harkanaadhaafi baay'ee nu gammachiisee maqaa isaallee gammachuu biyyaa kennaa waan isiyaa kennu jechuu barbaada. Thank you so much. Amma yeroo tokko uduu gammachuma deebisaa hin fidne yoo sagantaan kun eenyu yaadachuuf godhame manguddootaami. Manguddoon dadhabneerraa sa'aan kennu jalaa deemeera dadhabanii yeroo baay'ee onna godhaa turanii waggaa meeqaa haanfaanii asiin nu baasaniiran isaanillee beekaatuma duuba hambifne maaliif yoo gaafa isaan haasofanii jedhan namni nu jalaa yaa'a. Kanaaf yoo isaan dubbifne uduusaa waan jenne yoo sagantaan kun dhumate incomplete ta'a. Kanaaf daqiiqaa lama manguddoota kenna. Akka Gaash Bayyuu, Pastor Tigroo, Pastor Amaadoo, Gaash Gammadaa arfan kanaaf tinii kennaa akkasumatti tajjillee yoo yeroon jiraate akka walii duubaan dura gabaabseet hin turanii waan turan seetanii hin sidixinaa. Adaraa guyyaan kun guyyaa isaan waa isaa itti hojjetan yaadannu waan ta'eef obsaan nu eegaa. Amma gammachuu afaan lamaan deebiseet warra manguddoota asiyaasaa warri dhaabachuuf isin tolle maayikiroofoonii isinii fida Pastor Tigroon fa'a. Gaash Bayyuu garaan dhufuu hin dandeettan isin. Ulfaadhaa ennaa maqaa manguddoo dha'uu itti xajjiifa irraanfadhee haawwotii teennaa warra nu guddisee haadha adda addaatiin nu da'e malee haawwotiif abbootii tanatu nu guddisee itti xajji fotoo keessan babbareeda ennaa isin ka'imaa qaba matsaafa keessa gal alaala aayigilaasii gugurdaa godhadha. Yaadi photography all the way from Portland ulfaad warra nyaata nu huje kan argitanii Adama restaurant uduu nama biraa taatee olii gad nu daddarban sa'aatii ofii barbaanne waamne nyaata ofii nyaachuu barbaanne itti mannee nu hujanii maatii kenna. Kanaafi ulfaadha Adama restaurant
And warri decoration bareeda kana hojjan argitanii. Look, this is beautiful. Thank you so much. Maqaa keessan hin qabu. Kanuma ngidi namni ani irraanfadhe yoo jiraate dhiifama naa godhaa. Kiyya asumarratti dhaabaa. You guys are amazing. I'm proud of you guys. Okay? Long live the legacy of Professor Hamdessa Tuso. Nama sanin dagatina. Obbo Mamma Argofa, Obbo Doti Turafa. Jihamo jajajabo hedduutu nu bira deeme. Isaan nafse isaanii Rabbi hamar. Waaqa dinqii kana nu godhe galata galchuuf. Waaqa utuu lubbuun jirru. Waan kana nu argisiise galanni ulfinni isaa haa ta'u. Saba kiyya jechootuma takka lamaan isiniin jedha. Dheebottanii beektu dur. Sa'aatisaa turre. Beelafatu keessa turre. Beeloftanii beektu dheebottanii beektu. Yoo beelawan yoo dheebotan yoo yeroo san nyaatan ammoo attam akka namni sun jijjiiramu hin beektan. Yeroo baay'ee nyaata midhaaniiti miti. Dheebuu midhaanii bisaaniiti miti. Dheebuu tana dhabne. Yeroo baay'ee dheebuu kana dhabne. Rafuu dhabne. Taa'uu dhabne. Waan salphaa miti waan guddaa. Jireenya keenya keessatti waan baay'ee argaa turre. Nama yeroo baay'ee biyya teenyatti nama namni jalaa du'ee lafa keenya jedhanii akkuma beektanii mana isaa keessatti goda isaa keessa awwaalata. Ija keessanii argitanii beektu. Daa'ima ofii awwaalate. Nama kana arge. Nama kana haga danda'e gargaaraa ture. Nama kana walii wanti baay'een na tuqaa ture. Dubbadhee illee hin danda'u amma. Anaaf waaqaa wal beeka. Kanaaf amma nu dheebuu baaneerra amma. Waa baay'ee qabna. Doktoroota baay'ee qabna. Doktoroota waan akka fayyifnu. Fayyaa dheebuu qabnaa turre. Saba keenya. Beela nama dhukkubsatuu qabna. Biyyi teenya shekkeeree baay'ifti gammoojjiin kun. Baay'ee rakkataa turre. Waan ammoo akka nu fayyise ilaalaa. Akka dheebuu nu baase ilaalaa. Adda kunoo hospitaala nuu ijaaranii diqqaan keenya guddaan keenya dubartiin teenya achitti hiikamaarti. Hennaa baradhee biyya sanitti Wallaggaa achi deebi'ee dubartiin takka hobbaatiin gara hafee torbaan tokkochaa mana ofii keessa ciifte. Dhufanii nattuu dubbachuu sodaatan yoo san waggaa 54 keessa. Na saalfatan waan kana dubbachuuf. Faayinaalii nama kana akka argee haga danda'e waan ina gargaaree ammoo gargaarsa kiyya godheeraafe. Waan illee na gargaaree hiikaa godhee. Kanaaf hadha waaqa dinqii nu godhee doktoroonni dhaabattee kunoo deebisan baaftee beela nu baasanii dhibee itti nu fayyisanii gadallee mataan kiyyaa dhibame torbaan tokko hospitaala doktor guddataa keessa ciise achitti waan illee na fayyise asii uduu halkanii guyyaa rafne uduu halkanii guyyaa na dubbisu uduu achitti illee na to'atu waan illee nallee fayyise kadhaa hundi keessan waan agoota waan inaa dhaga'e fayyina kanaan nu ga'e waaqaadha nu fayyisee dinqii kana nu argisiise galanni ka isaa haa ta'u jedhaa jabaadhaa jabaadhaa ammallee wal beekaa mee yaada tokkochaan deemaa mee midhaasa wal qabadhaa yabo wal ijaaraa waan inni waa ijaaru ulfaadhaa. Watarri bakka inti baradhe astamaariin kiyya Paaster Tigiru amma oofee nullee warra taarikii mutaan amma Doktor Gammachuu hennaan wal fuunu baayibili isa ka matsaaf qidduusii qeesii kenne isa amma kunuu waan nu irraanfanne biraa deemne isa nu qaabsisee taarikii hundaa fidee
adhuduu jiru nafseen jiru taarikii kan argan waaqnis yaa kennu jedhamee harka naa dhaafi ammallee guddadhu kana caalaan guddadhu sammuun kee ol adeemu ammallee innaa kanaafi waaqni waan guddaa nu godhe waan kan arguun kenna uduu nafseen jiru hundumtu keessanuu bakka bakka dhuftanii waan kan dhagahu keessaniif waaqa galateeffannaa hundumtu keessanuu eebbifamaa nagayaan bula. Hunduma keessaniin warra fagoo dhiyoollee bitaa mirgaayyuu yaatanii as dhuftan waan armaan dura dalagame isa guuttatuuf yaatanii dhuftanii kabajjeessitanii dhuftan waan kabajjaan mana keessa isin haa galchu jechuu jaaladha. Akkasuma ammoo ijoolleen teenya akka Dr. Gammachuu Kurfessaa waan dur abbootiin isaa dalatte huqqotee baasee warri isa fakkaatu waliin hadha waan akkanaa kana bareechisanii mul'isuun waan nama gammachiisaati. Ammallee guddadhu atorii kana caalaa ammallee waan hubannoota beekumsa si haalaatu jedha. Nu hinnaasani akkanallee doktoreetii wayiitu hin qabnu. Warra kutaa 4 fi 5 nama lamannu keessa gara kutaa 7 ga'eera. Nu masarataaf waliin jaalanne duratti bakkuma jirru doormii jiru sanitti akkan bushoomneef bakka hundattuu mana nyaataa ta'ee bakka kubbaa taphatan ta'ee eessallee haa ta'u chirchillee ta'ee hennaa barannullee waan nama gammachiisaa malee waan nama jibbisiisaa akkan dalanne wal gorfa ta'aa turre. Walii dhageenna. Wanti tokko manni ijaaran kun yoo jalqabni hin bareenne gubbaan kunillee bareeduu hin danda'u. Akkuma sannu jalqaba isa walii dhageenna, wal kabajjina, wal ulfeeffanna. Isa keessa waliin laallu. Warri biroo yoo nu akkas wal geenne waa mari'annu kana ka biyya birootii dhufe nurratti aadimaa oofuu fi arsii wal ga'aa raajaate faranjii dhaqaa nu kassasu. Ufi waan nu gabbaa nuun hin dhaban. Hamtuu nu hunyu hin dhaban. Faranjii yoo himan faranjichi akkana gaafata. Tigroo keessa jiraa jedha. Duratti natu doormii galee kuyyara an dhaqu namni mucaa saba keenya tokkichi hin jiru. Tokkichi mucaan tokkichi. Aadamaa duree tokkotu ture isa amalaaf jibbanii ari'an. Kana irraa ka'ee anini akkasi wal gorsina jeetti dhiyeessee akka maammaa akka saanyaa akka paaster Gabramikaadii paaster Shannaa fi akka Fajjisoo Qaabatoo kanneen hundaa warra doormii waliin jirru akka nuun ariine jenne gorsa san jala qabne. Gorsi sun deemeet akka mana jalqabatti midhaafsanii san takkaffaa wal nu jaalachiise wal nu ulfeeffachiise akka wal amannu nu godhe. Artiin duuba deemnee sabni keenya dukkana keessa jira akkanuma ijaallaan maaluma taanaa jenne. Oofnee maal amma dubbii isinitti hin dheeressu oofneet hin barsiifnaa jenne. Maal baranneerra jenneet barsiifnaa jenne. Tanu beennu tan haa beekanii nu kunoo waan tanaa barannaa warra keenya ummata keenya qaabanneemi. Hagana yoo goone isaan illee akkas ijoolleen isaanii kunini warra ofii qaabatuu danda'anii jenne. Tole jennee kaan horii hin qabnu, beekumsa guddaa hin qabnu, umurii guddaa hin qabnu. Wanti nu qabnu wanti guddaan laakkawanii hin fidne jaalala. Jaalalaaf ulfinna walii qabnu. Walii dhageenna. Amma hennaa kana amala keenya wal sirreeffannee haga jenne warri akkas ammoo nu kassasu sunniin waan nu gabbaa nuun hin dhaban. Nu wamaa hamtuu nuun takkaffaa nama kabajjaa nama jaaladhaa. Abbaa fedhe haa ta'u beeraa dhiira haa ta'u wama tokko ija keessa hin ceela'ina akka nun himanne jenne kana wal gorfan kana haga wal sirreessinee maa'essa amma naan lee galgala ta'ee namni
lamus ilmiin irraa ciruuf nu hoossaa odoo hinnaan sun hin geenne isa kana hin barsiifna jennee kaane. Hin barsiifna yoo jennu gara deemnu illee hin beennu jaanoo himatti ol aseenanu gosa Itoophiyaati jennee kutan. Akkas jenne. Saantibii walitti qabannaa jenne. Saantibii eessaa fuun? Saamunaa misheenii warra dormii jiru torbaan lamaan ka kafanaa miicatan nuu baafte. Nu kafan isaa miicannuu baay'ee hin qabne tokkichi nu tursiisa. Baajetiin kenneessa. Isa gurgurree ijoollee naannootiin nu gurguraa jenneet waan qabnu walitti qabne. Nyaata jenneet hagammaa beeka. Warri osa waliin turre ka irraanfatee kanan hin beeku. 46. Ka horii mallaqa san qabaan obbo Bayyana Badhaasooti. Ka yaabbannuun ammoo abbaan ufaa danda'uu jennu. Finfinni dhaqanii galuun qarshii 3. Qarshii 3. Bakka bullu ammoo barandaa Haajii Abdoo bullaa jenne. Barandaa Haajii Abdoo algaa wayituun qabu. Galeeni kireeffanna warra Jimmaa gariiba Jimmaa irraa. Galeeni isa san kireeffanneetini dolchee 3 nama lamaan irra bulla. Gaafa kaana nu amma jaanoo aseenuuf taana waan isin kolfisiisu. Jaanoo aseenuuf taana qabbannaa afootti Minilikiin afoo kafteeriyaan takka jirti. Bakkanne'een qursii nyaanna. Bakkanne tokkitti kaffallee daabboo tokkicha guddaaf shaayii aananii kubbaayyaa 2 dhunne. Guyyaan sooma oolle. Galgala soomoniin mistoo nyaanna. Artii kaan yoo dhalleen seenu gaaf kaan hadhan seena jennee yoo dhannu yoo karra kennu jedhumitte duunuun jedhe kubranyaan karra eegu. Agarachiin arsii በጨለማ ነው ያሉት ጌታዬ። እነሱን ከጨለማ ውስጥ ለመመሰስና ለማስተማር ንጉሳችን ፈቃድ ለመጠየቅ መጥተናል። አትመለሱ ወደኋላ እረኞች እናንተ ብሎ አስተማሪ። ወደ ኋላ ተመለሱ። አትገደላቸው። ከዱጋኑ አጄሱፍ ተው ከኑ ሶዳችሱፍ ተውምቤን ናምኔው ያዝኑ ስቀት አማ ምንድን ነው የምትፈልገው? እቴም ዮጀና ልጅነት አለባችሁ መሰለኝ። በዚህ መልኩ ወደ ጃኖ የሚያቀርባችሁ የለምና አሁን መላ ልንገራችሁ። እሺ ፒያሳ ሂዱ። ጠቅላላ ፖስታ ቤት የሚል አለ እንዳለ ቁጥር አለና እዛ ክተቱ ይመጣል። አዳን ትምህርት ሚኒስቴር ነው እርጋራ ኑኑ ጎሳ ደቁፍታና yoo achi dhaqne piyaasaa geenyullee dhabne namni argine ጌታዬ ጠቅላላ ፖስታ የሚል ያውቃሉና በዚህ ጀርባ ዙሪያ ይሄ ቤት ነው ካለላችሁ yoo achi naannoo hanga jedhe mee lakkoofsa sallaalella ale coloq itti goone amma jenne amma guddeen dhufe horiin illee taqabnu dhuma ta'a jirti namni gariin haa galu nama 3 connee haa hambifnu jennee Pastor Gabrun Kaalo Obbo Bayyanaa Pastor Ashannaafi 3 kan hambifne. Ati Tigiroo ijoolleen si dhageetti si jaalatti waa argite qocii nutti hin deebi'an. Hin kaanee gallinu. Amma yoo oduma bultii baay'eetuun turre yooma san waame timirti waame guddaa yaachuu asallaa jedhe. Amma ati Tigiroo waa saantibii yoo gurre tasa mijiggaa jedhaniiti. Yuneenii dhaqanii gurbaa tokko doormi kuyyaraati akka galuuf deemu argan. Akkana jedhin hin dhufin asal'annu dabarsanii asal'at baadee nama sanidha asal'at dabarsanii baadee hin hidhanii ijoollee mara himuu jibbeet abbomaa amma argootitti hime. Haay abee gizaataachiin bee asallaa kanaaf hinaan jedhe. Hay kanumaa haa godhuuf jedhe. Gaaf ka uduman turre eeyyama argatanii galanii. Mata argatanii galannu nu mana san hin banne tabanne waan tokko jedhe taasilmiin ciriin. Amma tabanneetiin jenne
waggaa yoo 1951tti banne 1952tti ayyaaneffachuu watara dhaamota ati baane amma maal goonaree kunno maqii jalmallee silxaanota awraajaa ka bulchu illee poolxaabiyaa lee ka bulchu illee haga ajje'ee waamne haga kufalee illee maaluma silxaanii waamne adventisti illee warra keessa wali qabamne waamne achii dhufan. Dubbii isinii gaggabaabsuuf ta'a silmiintu yoo boqqaate rakkoo dhufa. Yoo achi jennu wal ga'ee wataratti daasii ijaarree maseena qarshii 46 wali qabnee binnee maseena qallee daasii kunoo kama haga daraasha kanaa ga'u ijaarree jenna waan irra ta'anillee midhaabsinee hojjan hin nam'anii dhufan. Ijoolleen achi dhufan alaabaa Itoophiyaa kana qabatanii dhufanii diida wataraa sanitti adalaa birraa ka dhooye fakkaata. Amma Paaster Gabra Mikaa'el ati ammoo baga nagaan dhuftanii ummata jedhe. Achiin duuba diraamaa gabaabduu goon. Lammaffaa walaloo Hayilee Gabri'eel jenne tana fixee gattaa. Artii maarra yoo jennu Paaster Gabra Mikaa'el hundumaa maqaa dhabaa baga nagaan dhuftanii ulfaadhaa haga jedheen maa'essa diraamaan itti aane. Diraamaa yoo san rakkoon keenna guddaan durba irra. Durban heerumsiifna malee hin barsiifnuu jedhanii rakkoon kana ture. Kanaaf yoo dhandheetiin jennu tanan dida. Yoo dhandhee jennu yoo amma diraamaa jammarree jennu maal jenniree na'a tokko duubee jiboote. Achii dhumne warra na jedhe mana samaarii warra nan jedhan abbaa jedhe gurbaan na duukaa deemu. Maal jedharee warraa miti ka keessa jiru. Tana keessa gurbaan barsiisu gabbayee maali abbaa jedhe. Bineensatu nyaate jee laga mara labee nama galuu miti dharrooti jedhabee jedhe. Mucattiin gabbaate abbaa hin baradha hoo baradhe si gargaaraa na dhiis jette. Abboostoo ta'uuf qoxooxattee baate ada arma jirtaasi haa dhabdu haate. Gurbaa gadinaa baas gurgurri iftaani ati diddoonammaa nyaadhe ilkaane irra lafa dhaye. Warri silxaanota keenya alfoo hidu'al keenya alfoo hidu'al haga jedhaniin bayan. Artiin duuba walaloo Hayilee Gabri'eel amma jedhamtuun xumuraate. Taa'ee silmiittuma dhiise. Naa artii achi maarre Hayilee Gabri'eel amma alaabaa diidat hanga jedhe kana laalchisee የመስቀል አበባ የመሰሉ ወጣት የት እንደነበሩ የዛሬ 1 ዓመት ምድረ በዳ ነው ተክል የሌለበት ፈጣሪ ቢፈቅድ ተገኘ ልዩነት ትጉ ግፉ ልጆች እንበርታ እንስራ ለአገራችን የነጻነት ምልክት ሰንደቅ ዓላማችን ነው ለአገር መስራት ነው ዋና ምኞታችን Halkanaadhaaf yaa'ooti kaayaasatti baga waan dhiyan sa'aatii kan tursiise jenneetini waaqa galateeffanna. Saalamoon kan dubbatu beekumsi duraa waaqa sodaatu jedha. Beekumsi duraa waaqa sodaatu jedha. Gowwooleen ammoo beekuma tuffatti jedha. Kan ammoo waan ammoo walgeettii kana waan tokko ittiin dubbatee namni waan lufee jedhe hennaa darbee waan asiin dura ta'ee darbee jedhe waan ammoo hennaa gaa ijji nama banamee hennaa ammoo waan nama taanee hennaa kana amma dubbataa jiran. Namni waan kaleessaa waan sadi beekuu qaba. Waan sadi beekuu qaba. Kaleessa eessa ture? Adda eessa jira? Boru maaltu ta'a? Ka jedhamu yaada akkasii kana namni qabaachuu qaba. Nama kalee beekutu adda beeka. Kadha beekuti boru beeka. Iddoo kana jira namni addunyaan kana iddoo kana jirti. Haa ta'u malee namni waan kana keessa beekee cufan dubbatu. Amma waan keessa galee dubbachuuf paasetti giroona jalaa fixee jira. Nama tokkotti qocee bantaa jedhaniiti. Biyya bulbula habarnoosa. Uyyoolee maqaa baafate. Geemmoo qaaciluu hin coranna haa coratu jedhee maqaa baase.
maaliif qocee akkana ijoollee maqaa baafte jennaan maqaa na jalaa fixan jedhe. Maqaa biraan baafadhu maqaa biraa addasii baafadha qocee. Akkuma kana akkuma inni dubbate kana isa na jalaa dubbate irra deemu jedheeti. Kaleessa isa ture akka jennu garuu dhugumaan argite kaleessa inni rakkoo ture jiraate jedhe. Hennaa ijoollee barsiifnu baman faqadin mitastamiri manno faqade mitastamiro bamibbal edo akkana jedhamu ture jedhe. Yeeyyamee nutiin hennaa san baay'ee barannee jiru nullee haguma beennu barsiisaa ture jenne. Yookiin kifilee afurii kifilee shaniiti. Kanuma barsiifna. Kanumati guddaa. Wama beennu barsiifna jenneetiin. Haa ta'u malee achi kaaneetiin amma eessa akka geenne argaa jirte hin guddanne amma. Nu amma biyya kana biyyuma santi jira biyyuma keenya keessa jirra. Bitti kennallee amma dukkanaa bahe dhadhoolli bahe waraanni bahe lolamee akka inni dubbate kama rakkoo guddaanii innaa baratamee adda ifa hin baasee jedhe. Achi irra jettanii dhufta isinillee asi. Isarra ejjattanii dhuftani. Namni oduu karaan bakki oduu hin jiraanne takka lama oduu hin jenne lakkoofsa urgee gahee hin danda'u. Deemuu illee ejjatu malee gahee hin danda'u. Achirraa kan ka'een amma namni baratee raawwatee amma kunoo gana geenne. Hedoosa akkuma inni jedha kan sumunii 42 birriin Addis Ababa dhaqani. 42 birri yoo isaan birri 3 shilingii dhaqa Addis Ababa na fakkaata. Birri 3 shilingii Addis Ababa birri 6 dhaqanii deebuun. Hennaasa isa akkasiin deeman faasii giroofa deemu waa qocaniituma deemu isaantu deemee yaatee faasa gabree faati kunoo gashi bayyaneen faati namni ilma kan inni deemu wal dura deemee jedha nullee dhadhooltu duubaati duura oofaa maadhaati kanuma hojjetaa ture waan inni nu gargaareeti iddoo akkasiisan keessaa baanee jenne. Adda ammoo taarikiin duratti ammoo kun kan jammarame beekamee kan jala masarati mirtiin kan jala qaba saaxanya amsaandii jala qabamee raatee jedhe duratti illee waazeemati jira haa ta'u malee البيكامي كان جي أزراتاني همسا عندي جلك أبي أزراتاني سلسلة سدسي درجي مامش أدرا أسرع مساماتي هجة ما تريجي أكمل جت هجة ما تري لفتي ديوسا نقطة نوجولين وأفنى وجوله هي التجار ترى وتجته أنت سمعت بيسوس تبني مانجستين أشيت برامير بكسم مرتون متبيتي كابا أجري كانوا قدنا waaqa galanni haa ga'u haa ta'u waan xiqqootti kam galateeffannee waan guddatti hin galateeffatu waan xiqqoo irratti galateeffatu na barbaachisa namni waan xiqqoo si kenneefi xiqqoo naa kenna jettee hin jee xiqqoo si kenne galanni isaa ga'u waan si haa kennu jechuudha waan kana nuu kennee barata amma namni akkanaa kana bartee anoo namni waan untoo yaadaa waan machii yaadaa awwa unto tankatti yaada jedhe arsiin dura akkana tedacha'ee waa baas kaa'ee daadhii yoo intala gurguru akka taa'ee akkana taa'ee dhuga dura hangaffan bira dhaaba waa baas kaa ottee jabaa guddaa warri asii akkana dhuga kasii illee akkana dhuga kasii akkana dhuga oduu akkana jiru warri garasiisu kasii iddoo xiqqoo machaa'u qaaquuf ta'e koon ka garas gaa jiru warri koo waan no unto takkatti yaadna kun ammoo machii waan machii qaaqaje jedhe kakati jiru amwaan hoore nu akkuma kana hoo waan dhigalanni haa ga'u machii baanee untoo unnee kunoo barannee namni martinuu kunoo asitti kunoo biyya kana dhufee biyya guddina akka dhufee as geende jedhe kanam wanti ayyaadaaru hoo adha ijoolleen keessani kaasif barate kuni wanti dhufe maaf dhufe wanti waa beekuu qaban wayiif dhufte jettan tokko timirtii baradha barnoota baradha tokko kii hujii dhafee hujii hojjadha jedheeti maaliif bitti kenna maal ta'e akkaataa itti hujjatin jirre akka itti hujjatin jirre ka hujjisiisutin jirre akka itti hujjutin jirre fardi lugaamaan ta'e lafti ta'e lugaamaan ta'ette lafti maal jedhama Itoophiyaa jedhama. Itoophiyaa jedha taarikii duwwaa baranne waa barannooti. Itoophiyaa maal jedhe Itoophiyaa beautiful country in the world jedha. Beautiful country in the world. Itoophiyaa horn Afrikaa jedhee raatee takka dubbatee raatee waamee jedha. Hennaa sayyoo achi barannu akka dubbifataa turre. Biyyi kun biyya mishaa daa'imman keessan kun asii baratu kuni
afaan biyyanaa akka bishaa baratee biyya keessa dhaqee raawwate simaa baloo dhagaa jedhe akka biyyattiin qaaqee kana caala adaraa isiniin jedha. Kanu caala adaraa isiniin jedha. Ijoollee keessa dhaqee raawwateetini zarii ufiitiin biyyin jaalata hin beektan ijoollee baluu ijaa biyyin jaalata. Namichati amma waati akkati kolfitan dubbadheeraadhe ka dhiisuufillee amma dhiiji aara. Amma namichati nama lama ta'aniitiin laga yoo ce'an tokkocha fudhate tokkochin ce'e. Kun gubbaa deemee ratee muka qabadhu jedhaan dhakaa qabadhu jedhaan kun ededarra fiigaa. Kun ammoore ededa muka dhakaa qabadhu atiin akka jaaladhee deema akka naan deemaan argaan jirtu. Akkasani na oofaara isa dhaabatee na oofaara. Na oofaaraaf dubbachuudha. Kanaafuu waan barnoota kana callaa nu jabaadha. Biyya le'ee jira. Amma birri asii biyya isaaniitti kun waa ijaara. Dortee guddataa isa haa guddisu. Rabbi isa haa guddisu. Achitti hospitaala ijaaree dokter guddataa jedhani. Hospitaala isaa jedhani. Nageelle ijaaree. Namni haganaa kun illee maal ijaaruu dandeettan? Aeropilaanii bituu dandeettan. Kanaaf waan tokko biyya keessan xalli godhama. Hospitaala yookiin yuunivarsiitii waan tokko bana ijoollee afaan barsiisa. Jabaadhaa rawaadhaa jama oduu calla odeessee imimmaan bo'uu miti ka hojjetaa waan isin agargaara. Duraan dursee waaqa kiyya hagaa oli galateeffadha. Maal jechuun hagaa ol jechuun maal jechuun waan lakkoofsarra lufeeraati. Wanti waaqni nu godheera. Kanaaf waaqa kiyya hagaa oli isa galateeffadha dhugamaan. Adha jireenya kiyyaan jiraadhe waan maatiin nu dhalle. Waan isaan hojjan kana arguuf umurii kana jiraadhe waan maatiin kenna kan nu dhalle hojjan kana arguuf waaqatu kana nu godhe waaqa galanni haa ga'u jedha dhugamaan. Waaqayyo haa ulfaatu hagaa olitti haa ulfaatu waaqayyo. Awwaan dheeraallee hin dubbadhu uummata kiyya. Waaqni wal jaalalanuu haa kennu. Waaqni wal jaalalanuu haa badhisu. Ijoollee kanneen waaqayyo isaan haa horsiisu. Kottu mee gammee kiyya as. Doktor Ebaluu minaamin gammee kiyya jedhan. Hedoo isaan xixiqqoo gammee kiyya. As nakkootu gammee kiyya jedhan. Kanaafi guddisee dhugamaa waaqa kiyya hagaa oli galateeffadha. Kana waaqatu isaa godhe. Hunda ofiitiin miti mucaan kun kana godhe. Waaqatu isa gargaare. Waaqni isa gargaaree jennaani waan jabaa hojje. Uduu jirru lubbuun uduu jirru waan ijoolleen teenna hojje argine. Waaqa kana galanni haa ga'u. Waan biraa waan dubbadhu hin qabu dhugamaan. Guddisee waaqa kiyya galateeffadha. Isiniifillee waaqa kiyya hin galateeffadha. Lubbuun jiraanne asii wali qabamnee gammaduu kennaafi hagaa oli isa galateeffadha. Waaqayyoon galanni isa haa ga'u. Ulfin isaaf haa ta'u. Bara bara warra yeroo hundumaa gammachuu walitti dacha'ee jedhu waaqayyo nu haa godhu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gammee kiyya si jaaladha mucaa kiyya. Waaqni si haa eebbisu. Eebbifamina naa guddadhu. Manguddoonni tunniin they are akkuma duraan jedhe special people, hawwatateen dhugamaan hawwatateen. Uummanni obsaan haga sa'a kanaa nu bira turtanii dhugamaan nu bira turtan galatoomaa. Warri sagantaa kana qopheessuu irratti illee nu gargaartan warri koree kana keessa jirtan hundi keessanuu galatoomaa. Wanna rimaarkii dhuma yeroo tokko hin fidne please. Dr. Guddataa Iniqaa rimaarkii godhee nuu cufa. Kanaaf yeroo tokko daqiiqaa lamaa takka isaanii kenneet isin hundaanuu baay'ee galatooma ulfaadha. Fotoo waliin kana ariifatanii deemina. An dhugamaan waan akkana argee hin beeku. Akkana taa'aa ooluun keessan kun dhugamaanuu it's truly special. Yeroo kana fudhee akkuma hawwanni abboonni kenna jedhu waaqa galateeffachuu barbaada. Abboota keennaaf hawwata keenna ka Rabbi nuu kennee hojii ajaa'ibaa nu hojjetanii dukkana keessaa ifan nu baasanii warra namni seenaa guddaa akka katabamuuf akka warra nu ta'an kana baay'ee galateeffadhamee harka kennaafi adaraa keessan harka kennaafi.
Dr. Gammach Dhugumanu hojii addaa hojjetee irra deemnee dubbanneerra baay'ee galateeffachuu barbaada. Dr. Gammach baay'ee galatoomi ammallee. Very, very honored to have you. Galatoomi. And I want to take this special moment to thank entire group of Minnesotans. Warra as jirtan, warra kan irratti hirmaattan, warra ganamarraa haga ammaa ta'artan baay'ee isin galateeffachuu barbaada. Hunda keessan iyyuu mee harka ofiidhaa dhugamaanoo. Warra eventi kana qopheessan Dr. Gammachuu xiqqoo obboleettiif soddaa waan ta'eef nat gara kiyya dabarse gannaneef ayyu inna addaa fudhatanii sacrifice guddaa baasanii torbaan lama kana torbaan tokko kana rafanii jiranii ganne galatoomi obboleessa addaati ati dhugamaanuu ayyu atillee baay'ee galatoomi. And lastly, I really want to take this opportunity to genuinely thank someone who I consider my little brother. Medaga. Yeroo baay'ee fudhannee waa'ee abbootii keenyaa haasofneerra. Abbootiin keenyaa transitionii gara keenna godhaniiran. I really want everyone in the back to listen. Dr. Barisa, I would like to have an attention. I'm sorry. I want to take this moment to thank Dr. Dasta. Dr. Dastan anaaf daa'ima maadnaa kiyya baay'ee maadnaa kiyya garuu nama guddaa nama machuurii nama obsa qabu nama hayyummaa guddaa qabu nama toleransii guddaa qabu nama saba ofii ijaaruuf akkuma abbaa isaa principally waaqaatitti grounded ta'e nama saba isaan hifanne waan ta'eef dhugamaanuu Dr. Dasta baay'ee si galateeffachuu barbaanna. Mee dhugamaanuu, can you all thank him for me? Please, please, please. Waaqni si haa eebbisu. Challenge struggle ati keessa deemtee society organization kan ati build itti godhaartu nu hin beenna. Garuu Rabbillee si gargaare. Rabbillee haadha manaa bareedduu si qabe, maatii mishaa si qabe. Hojiin karaa kan keetiin society keenna hojjetame hojii guddaa waan ta'eef ammallee ati ganaa daa'ima ijoollee fagoo sirraa eenna. So we would like to say thank you and we want you to continue. May namicha jarana wali adageenno obsa namni gugurdaanu ta'aa jira obsa. And Gabi and the rest of the amazing team, Ambassa, Dr. Marcos Asinjirumbai, many of you who stood by Dr. Dasta and the leadership teams. Maaliif nu darbeera kun? Generationiin ammaa maal godhaa jira jechuun dandeenyu waan baay'ee godhaarra obboleewwan kiyya. Generationiin ammaa waan gugurdaa godhaaran. Waan abboota keenyarraa baran akkana walitti wal qabuu danda'uun kun salphaa miti. Institutionii qabaachuun salphaa miti. Wal gorsanii akkana walii fiiganii waliin dhaabachuun kun salphaa miti. Kanaaf waliin haa dhaabannu, walii haa ajajamnu, walii haa abboomnu akkuma abboota keenna isinuu godhaartanii galatooma baay'ee biyya fagoollee as ilaalanii namni hunda keessanuu galateeffataara waan ta'eef galatoomaa jechuu barbaada. And at the end warra keenna commissionerii ta'anii asitti jireenya bareedaa keessa dhuu jiran biyyi keenna biyyi abboonni keenna ijaare golgoloofteerti jedhanii Dr. Abrahaamim Asteeriif Dr. Saafaawwan yeroo kana galateeffachuu barbaada. Bakki abboonni keenna ijaarte golgoloofteerti. Qeen teenna golgoloofteerti. Astaawurra achitti siqaayee arginee qee abboonni keenna ijaarte san ka qajeelchine wayya jedhanii waan baay'ee keessa deemaaranii kadhaanillee biraan hafinaa isinuu waliin jirtanii sappoortii gootaniifillee biraan hafinaa nama biraallee qopheeffadha isaanillee taraa deebi'uu qabani. And lastly warri baay'een keessan kaawaa godhaartan jira. And I just nama diqqoo waamee maqaadha. Let us do something
argitanii yeroon kun amma waan kennaallee nu kenneera barumsallee nu kenneera ijoolleellee guddifannee ijoolleen keenya karaa irra jirti ijoolleen keenya akkuma nu abboota teenya nullee ilaalaaran kanaaf waliin haa dhaabannu let's continue to be the community of purpose and thank you for leading us and galatooma galgala kana waan isin waliin haa jiraatu waan gootan maraafu waan isin waliin haa jiraatu Minnesota nu boonsitanii Portland cinaa keessan hin geenne qaamee bara dhufu